వెల్కమ్ టు లైవ్ షో బీ ద చేంజ్. ఇవాళ నేను చాలా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉన్నానండి. ఈ షో మీరు తర్వాత చూస్తారు. నేను పాడ్కాస్ట్ చేసినప్పుడు మీరందరికీ నేను ఏం చెప్పేదంటే డాన్స్కి ఏజ్ లేదు, డాన్స్ ఏజ్లో నేర్చుకోవచ్చు అని చాలా మంది చెప్తారు. కానీ నిజంగా ఒక డాన్స్ టీచర్ ఆచార్య వాళ్ళ దగ్గర తెలుసుకుంటే మనకి ఎంత బాగుంటుంది. సో మనం అది కనుక్కుందాం, నిజంగా అలా కుదురుతుందా? అది కాకుండా డాన్స్ గురించి ఇంకెన్నో విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం. అది కాకుండా ఇంకా బోల్డని టాపిక్స్ కూడా ఇవాళ షోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. నా స్క్రీన్ కి హాఫ్ సైడ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ డాన్సర్, షీఈ్ ఎ కూచిపూడి డాన్సర్, షీ సౌందర్య. సౌందర్య గారు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నానండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. ఫెంటాస్టిక్ సౌందర్య గారు, చాలా చాలా గ్లోయింగ్. ఆవిడ పిక్చర్స్ నేను యాక్చువల్లీ ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేశాను, అలానే అన్ని చోట్ల పోస్ట్ చేశాను. షీఈ్ బ్యూటిఫుల్ డాన్సర్. షీఈ్ ఎ కూచిపూడి ఆర్టిస్ట్, ప్రాక్టీషనర్, నాట్యచార్య, కో డైరెక్టర్ ఆఫ్ నృత్య కేంద్ర ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఈవిడ గురించి నేను ఇది చిన్న ఇంట్రడక్షన్, అసలు బోల్డ్ అనే విషయాలు మనం మాట్లాడదాం. అప్పుడు ఇంకా అర్థమైంది. సౌందర్య గారు, మెయిన్‌గా మీకు ఈ పాండమిక్ ద్వారా చాలా మందికి చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి. వాట్ వాస్ దట్ వన్ చేంజ్ మీకు జరిగింది? సో బేసికలీ పాండమిక్ చాలా మంది దే ఫెల్ట్ దట్ వి గాట్ స్టక్ బిట్వీన్ ఫోర్ వాల్స్ అన్న ఫీలింగ్ లో చాలా మంది అన్నారు. బట్ మై ఆన్సర్ ఇస్ యుల్ బి సర్ప్రైజ్ దట్ ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ బికాస్ ఐ యాక్చువల్లీ గాట్ ద టైమ్ టు ఇంట్రోస్పెక్ట్ మై సెల్ఫ్. It Okay. was a very deep learning session laga, I can say, because there was so much time I got and I could spend a lot of time with my books or family, which otherwise usually getting that time is really difficult. Really difficult. It was very difficult. So to get that, in fact, I was actually enjoying that time. నాకు ఇంకా బాధ వేసింది, అయ్యో from tomorrow everything is going to be open. At one point, yeah, of course, ఎంతసేపు ఇంట్లో ఉన్న ఫన్గా చెప్తున్నారు, నాకు అర్థమవుతుంది. Enjoying every day, but there were ups and downs. But then most of the time I always felt that this time I needed it, my body, my mind, I needed this time to take a break, to introspect myself, probably, and learn something more, something new. It's that thing is always required, kada, that break. అవును అవును, తప్పకుండా అండి. అది కూడా off your cell phone, right? It has to work properly. So it was something like that for us. వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ సౌందర్య. అయితే నిజంగా మీలాగా చాలా మందికి అలానే అనిపించింది. నాకు కూడా ఒక సందర్భంలో అలాగే. Probably artists, I don't know. I don't know about others, but probably artists were very happy. Very happy, very true. No. Many people were feeling like that because they're so used to working from home and everything. Or women, probably. Yeah. అయితే మీరు ఇప్పుడు మీ స్టూడెంట్స్ తో కానీ మీరు నేర్పించే వాళ్ళతో కానీ ఎలా కనెక్ట్, అంటే డిజిటల్లో వెన్ యు ఆర్ టీచింగ్, వాస్ దట్ హ్యాపీ థింగ్ ఫర్ యూ? అంటే డైరెక్ట్ గా ఇలా తప్పు చేసాం అనడానికి వేరు, డిజిటల్లో మీరు కరెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా తెలియదు మీకు. సో హౌ వర్ యూ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ విత్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అండి? Yeah, in fact, Jyoti garu, this was like a very it was very controversial, this topic which you are addressing, because art is something, ante manaku telisindi art entante gurumukhamga నేర్చుకోవడమే మనకు తెలిసిన ఇది. తర్వాత how to suddenly get onto the online mode and adapt, especially for dance, because sangeetam at least you can see face to face ekkado, because of the very strong Wi-Fi connection we have. That also they are able to do, catching the ragas, practicing properly wherever they are, they sit and do. But correct. Dance, while it is technically not so feasible, because if you have to show something, you have to go back in a certain position, hands, face, legs, kalipi chupichali. Either you should be very technically equipped with all that. Unni technically equipped na, sometimes you will be having some Wi-Fi disturbances ano edano. Okay, idantha teaching part sarigga chesindi anukundam teacher. Then once it comes to the checking part, whether the student is doing it or no, the student in some place of the world will not have all this equipment to zoom the leg, or to zoom the eyes, or to zoom the mudra hands. So for dance, somewhere I felt online is not good
suitable platform, but there are many organizations, institutes, they are doing it, they're very successful. So probably they have their own way of dealing with it. Way of teaching with it. True, Yeah, true, probably. true. Yeah, because I Probably. have not done that. So I Yeah. just did it for a very brief time. That too, every time we took online, we went in for theory, because theory is also very equally important for classical Okay. dance. Understanding the Okay. concepts of Natya Shastra. So that way, my children were benefited. And we did a lot of theory and activities. Abhinaya sessions chala chesamu. So Mm. only Mukhabhinayam, done with the Oh. concentrate chase. We did a lot of exercises. So that way we could bridge the gap. Bridge the gap. So, డాన్స్ ఇండియన్ డాన్స్ చాలా మంది ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు, బట్ వే బ్యాక్ 20 years బ్యాక్ అప్పుడు Yeah, because that time we never had Instagram reels, right? ఇన్స్టాగ్రామ్ So అండ్ now we ఎవ్రీథింగ్. have reels, and everybody want to learn dance for those 15 to 20 second reels. కరెక్ట్. బట్ సౌందర్య గారు, ఇంకో విషయం కూడా ఏంటంటే, మేబీ వెస్టర్న్ వాళ్ళు కూడా ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం వల్ల ఇక్కడున్న వాళ్ళు డాన్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా, లేకపోతే ఇది ఒక వేవ్ కొన్ని రోజులు దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత సడన్ గా పాప్ అంటారు, ర్యాప్ అంటారు, మళ్ళీ అలా ఒక I mean, రకరకాల డాన్స్ see, వెళ్ళి మళ్ళీ exactly. వస్తారు. Yeah, like what you said, um, dance annadi, or any art, not I'm not just talking about dance, any art, let it be painting, or let it be say, sculpture, or let it be creative writing, or whatever it is, it needs a lot of practice, and that kind of commitment, that everyday cycle jaragali dantlo. అవును, It is not అవును. something what you see on Instagram. People have a very wrong idea of classical dance. They just see one 15-second reel, and they decide that okay, this is it, this is the beauty of classical dance. No, what goes into the basic training another is something more important. If people could just introspect on that version, probably you will not even see this much craze for classical dance. Let me be very open to you. You will not see this much craze, because once they know that okay, inta hard work pettali for something like this, ఒక 10 minutes performance stage మీద ఇవ్వడానికి ఇంత హార్డ్ వర్క్ పెట్టాలా అన్న స్టేజ్ కూడా వస్తారు. So it's got a lot to do with your perspective on art. It's not just the something what you see every day. In fact, a lot of the things you see on internet is not the it's just The it's just actual happening. dance. Yeah, it's just there because people like it, people watch it, so it's just like any other video for me. Yeah, very true, very true. What you're saying is real, and people who really know dance, they'll get fed up seeing all that. But Some so great gurus are not even there on social media, if I'm not wrong. Some great people who have contributed a lot to art, who are still doing it, and probably their level of knowledge is way higher than all the others. Probably they don't even know what is social media. They have not seen the face of social media, probably. they're not Still there. interested. Also, yeah, they're not Yeah, they're interested, not and they interested don't. because their way of life is entirely different from all this. No, this is Ah, only for this okay. kind of this generation where who think that okay, this is art, but quite frankly, that doesn't affect anybody else. Okay, okay. Hmm. Now, another question I just want to ask. This question was asked to me when I told that, I'll be interviewing a dancer. But every time I interview any classical dancer, even when I earlier interviewed with the Yamini also, I had the same question. Is that, can the dance be learned at any age, if at all? Some women who is almost around 40s 45s when she's having her grown-up kids and everything, and she just wants to learn dancing. She couldn't do it at her young age due to the whatever XYZ reason. Can the dance be learned at that time? Is it possible? Or is just that, some people will say you can learn, but then they will leave it. దీని గురించి మీరు ఏమంటారు? అంటే నిజంగా నేర్చుకోవచ్చా, లేకపోతే ఏదో చూచాయిగా నేర్చుకుని వదిలేయటమేనా ఎలాగా? Yeah. So basically, like I said earlier, also art anadi, it has to have a kind of dying love and passion and art. It should be like you should love it so much and not expect anything in return. So it's really difficult. Okay, so when that happens, you will be like okay, I will be ready to do anything for this kind of
art ani. So adi any age lo kalagచ్చు. It can happen when you are just growing up and developing a love for the art. It can also develop after I mean you finished half of your life and then you realize that okay, I was not active then, so at least let me pursue it now. Like that, we have a lot of students who come in. Some, like, yeah, some elderly ladies around 50, 55, అట్లాంటి టైం దే కమ్ అండ్ దే ఆస్క్ అనమాట లైక్ మేడం చిన్నప్పుడు నాకు చాలా ఉన్నింది డాన్స్ నేర్చుకోవాలని బట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ వీ కుడెంట్ ఇప్పుడు అబ్బాయి ఇద్దరిని ఐ సెండ్ దెమ్ ఆఫ్ టు యుఎస్ సో కెన్ ఐ స్టార్ట్ డాన్స్ యా వై నాట్ you can. There is no hard and fast rule written anywhere that you cannot start art at this particular age. I started painting in COVID again, and I realized that I could actually do it well. I was Oh, painting when I was really small, but in all this I think academic like, exams, yeah. I never touched my painting brush. Again, Mali COVID time low, I took out some books and everything, and I thought, okay, e text me if you put it in painting allowed to me. So slowly, I started doing strokes and all, and now I'm continuing painting. So anything can be possible at any age for me now, because what I'm thinking is you have all the technology to support you. You have all the ways and means of acquiring things. It's much more easier kada, compared Absolutely. to previous years. ఇప్పుడు ఒక టీచర్ కావాలన్నా it would be so difficult for somebody to go search and then find the right teacher. Now they just go and Google the closest Bharatanatyam class or closest painting class. They'll get it. Well, get They know 100. that. Yeah, Correct. so it's that easy. But after that, only the main thing will start. That is attending the classes regularly and doing the practice without giving breaks and Hmm. giving it the time and commitment. Anadi, it's more important. వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ. చాలా బాగా చెప్పారు. ఎందుకంటే చాలా మందికి క్వశ్చన్స్ మైండ్ లో ఉంటాయి. అబ్బా మళ్ళీ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటే ఏమనుకుంటారు, ముసలిదానికి సోకెందుకు, ఇలాంటివన్నీ మైండ్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. Yeah. ఎస్పెషల్లీ ఆడవాళ్ళు వాళ్ళే కించపరుచుకుంటుంటారు. I think సో nowadays people are coming out of that shell also. A lot of ఓకే, them are noticing, women especially. They are ఓకే. coming out of the shell. They are not bothered about who is watching them or if they are dressed properly for people to watch them. Slowly, these changes I'm దోస్ seeing, థింగ్స్ at వెరీ least in our circles in Hyderabad. So I'm thinking probably, yeah, that's a good change. more women will even in rural areas also. Yeah, uh, yeah, that's what. Some rare tribal people from somewhere we see them, no, dancing in YouTube and all. We get it. ah. They're dancing to Bollywood songs somewhere in Africa. So, like I said, there is no barrier now. So, yeah, that's how the world is running. మళ్ళీ నేను ఇంకోటి మీరు చదువుతున్నాను, ఫెమినిజం ఇన్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అండ్ థియేటర్. సో ఇదేంటండి, ఇది నాకు అర్థం కాకనే నేను మిమ్మల్ని లైవ్ షోలోనే అడిగితే చాలా మందికి కూడా అర్థమైంది. అంటే ఏంటి అంటే ఫెమినిజం ఇన్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అండ్ థియేటర్ అంటే ఎలాంటిది, నాకు ఇది కొంచెం చెప్పరా? So basically, feminism and a word vinangane, we think it's something, we have to mahila sangalu lantivani gurtastai. So it's not like that. It is something which everybody needs to have an idea about. But finally, why are we discussing something like feminism even in the 21st century? Why are we doing it? Because those issues are still there. This is a never ending discussion అనమాట మన Indian societal structure. So everything, like, we are not trying to show that we are protesting or we are activists or whatever we are. And most importantly, it's about what is that extra we always needed. We were always protected. We were always kept in safe family. This thing, if we take our older generations also, we were always protected. As women, we were Correct. always protected by our families, by our parents, by our family structure, the brother, husband, father, everybody. It was always protected. Why was there a need for this extra achievement, or what was that extra that we always need? Annadi, we have to understand. Why I chose performing arts and I interpreted with feminism is because since I was already much into writing some research papers,
and other things. So I happen to read a lot of books regarding the connect between feminism and performing arts. And I always saw that there was one particular thing. I mean, naika annadi, everybody knows it, right? Naika annadi, it's a female terminology used in dance for a heroine, Correct. basically a female person, right? The heroine or the woman. Okay, so most of her mental state is always dependent on the man and matter. So Adbo. if Okay. Krishna cheats her, she becomes a Vipralabdha, that is the one who is deceived. Krishna leaves her, she becomes Virahot Kantita. And I mean, or in Nayaka, we can say Nayaka. Let me not put it as Krishna, because every time we do padams and all that, we always imagine Krishna. So off Lolo, I just said Krishna. But yeah, so when the Nayaka goes away, she goes in search for the Nayaka, then she becomes the Abhisarika. So it's always like she does not have any independent stature of her own. She's always reacting to this Nayaka, who is, there in the literature. Adokkati, I felt very, even though that these are the standard set of rules and Idi and Ardhamaina, I always felt that why was she portrayed like that? That she had to be a reaction to somebody else's action. Okay, so all Ashtavi Nayikas what we have. So Akkada, I felt, that probably she does not have any independent status. So very much talks about feminism, right? అవును. అవును. So that's where I ఫెమినిజం అంటే thought, మీరన్నట్టు ఒక రాంగ్ నోషన్ వచ్చిందండి. మనం ఏదైనా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడినా, అమ్మో! నువ్వు ఫెమినిస్ట్‌వా అంటారు. ఈ ఈ రాంగ్ నోషను ప్రతి విషయం, ప్రతి మహిళ నేను నాతో సహా ఫేస్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనం ఏదన్నా ఒకటి క్వెషన్ చేస్తే వెంటనే ఫెమినిస్ట్ మెంటాలిటీ, ఫెమినిస్ట్ అని మీరు బాగా చెప్పారు. నిజంగా సినిమాల్లో కూడా చూసుకుంటే మీరనేది నాట్యం అనే కాదు సినిమాలో my only concern was, why can't this Nayika, ఇప్పుడు ఖండిత నాయిక ఉంది, ఖండిత నాయిక, she becomes Khandita because the man goes away from her for a night and comes back to her. So then she becomes angry. Why can't she become angry normally? Why she has to get that anger only dependent on the man? Angry annadi, it is a separate emotion which everyone faces probably, right? So why should that anger be dependent on somebody, or why should that love or that emotion be dependent on some man? She herself can feel it kada. Akkada I just felt that probably the lens with what she was viewed by the ancient writers or composers or whatever compositions, even if we take. So always I felt that, she doesn't have any independent status. The Naika does not have an independent status. And నాకు అనిపించింది when I was going through books and reading a lot of I felt that. నాకు కూడా అలానే అనిపిస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా కానీ ఇండియన్ లిటరేచర్ మేజర్లీ విమెన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ వాట్స్ మెన్స్ యాక్షన్ ఇస్ అండ్ వెరీ ట్రూ. చాలా బాగా చెప్పారు. సో వాట్ ఆర్ యూ వర్కింగ్ ఆన్ అంటే దీని మీద ఏదైనా మీరు లిటరేచర్ అంతా తీసుకొని I'm always collecting information, reading information, and trying to find an interpretation to this. So I'm not expecting to keep it any finished product or write a book or submit an article or anything like that. But I always, wherever I find information about it, I always try to gather it and try to put it in my terms. So that information, filtered through my mind. So that I always work on. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. అంటే ఇది వినడానికి చాలా చక్కగా ఉందండి. ఎందుకంటే నాకు కూడా ఇలాంటి విషయాల్లో కొన్ని విషయాలు నిజంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రతిదీ నాట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ డిపెండ్స్ అపాన్ మెన్ మెన్ మెన్. సో విమెన్ కి ఒక ఇండివిజువాలిటీయే లేదా? Yeah, I mean, it's as simple as this. See, మన ఇంట్లో కూడా, if the man takes a decision, we say, he's the man of the house, or he's putting he's in the right place taking the decision. But the woman takes a decision, she's dominating. Oh, she has a bigger voice, she's authoritative. So automatic people perceive it. And let me tell you that 90% of them are women who do this. The women only bracket the other woman. Kind of, yeah. So akkada we have to introspect whenever we are tagging somebody with these names or adjectives. Are we doing the right thing? And we have to always correct, because I faced a lot of that this thing. I have a
very strong voice. I have a little harsh voice whenever I talk. So it'll beat my subordinates or sometimes even my husband. So whenever I say that, it's taken in a wrong sense. So it's Correct. like, so what do you mean? Are you kind of trying to, tell me that this is wrong? Annattu feeling is that. But see, it's just like how you tell me, I'm telling you. So what's the Yeah. difference? But that That's is what. not taken like that Yeah. because the people perceive women to be beautiful, Yeah, exactly. It's soft-spoken. bracketed the way Ah, that's what I'm studying in this topic, which I've shared with you. That they're being so bracketed to just feeling shy, to just looking good and looking beautiful and being always pleasant. It's not possible. Finally, they're human beings. They get angry. They are jealous. They can fight. They can do everything what everybody else is doing. thank you. What any True, other true. living thing is doing, they are supposed to do. I mean, that's the nature which has created the woman like that. So why are we bracketing them to certain, qualities or emotions and asking them to be there only, which is not right, Kada. అవును. అవును సౌందర్య. ఎందుకంటే మీరు చూస్తే ఉద్యోగాల దగ్గర నుంచి ప్రతి రంగంలో ఇది మగాడు చేయాల్సిన పని. ఒక అమ్మాయి ఆర్మీకెళ్తాను, పోలీస్‌కెళ్తానంటే ఎందుకబ్బా! హ్యాపీగా 9-5 టీచర్ జాబ్ చేసుకో. ఇలాగ సలహా ఇచ్చినోళ్ళు నా సలహాలు ఫ్యామిలీలోనే యాహ్! ఉన్నారు. అర్థమైందా? సో, యెస్. నేను ఇది నాకలా చాలా పర్సనల్ సలహాలొచ్చాయి. ఉంటుంది. But yeah, I mean, so many, you're not fit for this. So if you do this, it will be more better for your family. ఫ్యామిలీ So we face a lot of these నీకు things now. పిల్లలతో టైమ్ స్పెండ్ చేయటానికి Yeah, ఉంటుంది. ఇలాంటివి అసలు ఇక్కడ పెళ్లి ఆలు లేదు, సూలు లేదు. వీళ్ళు yeah. ముందే అన్ని డిసైడ్ చేసేసి ఈ జాబే చేయాలి ఆడపిల్లయితే. ఇంతవరకు టైం వరకే జాబ్ చేయాలి. అలాగా ప్రతిదీ మీరు చాలా చక్కగా దీని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. చాలా మంచి విషయాలు మనం ఇవాళ మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనం మాట్లాడితేనే ఏదన్నా మనకు కూడా ఒక సొల్యూషన్ మన మైండ్‌లో ఒక ఆహ్, మీనింగ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే Yeah, అంతే కదా. మనలాగే If ఆలోచించేవాళ్ళు. we stand up for ourselves, only then can we stand up for the society. And without doing that, there is no meaning to this life, right? If we are not able to stand for another person other than us, then what's the use? We just come and నిజం. బొమ్మకి key ఇచ్చినట్టు we are just coming, working, earning, and one day we are no more. So if there is అవును. something we have to do within whatever capacities we have as human beings, probably that little change if we can bring in our lives and in the lives of people who believe us, probably that's something what we can do for this earth. నిజం అండి. నిజం. అయితే సౌందర్య ఇంకో విషయం మిమ్మల్ని అడగాలనుకున్నాను. ఇప్పుడున్న మహిళలు అంటే మిడిల్ ఏజ్ వుమెన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఒక ఏజ్ గ్రూప్ 30-50 మధ్యలో మిడిల్ ఏజ్ మన ఇండియన్ ఎకానమీ ప్రకారం మిడిల్ ఏజ్ కేటగరీలో విమెన్ తీసుకుంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిందేంటంటే మా మదర్ వాళ్ళు, ఆంట్స్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ 30స్, 40స్‌లో ఎంజాయ్ చేసినంత మనం ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నామేమో అని నాకొక ఫీలింగ్. అంటే ఇది నాకు మాత్రం అలా కలుగుతుందా? లేకపోతే అందరికి? ఎందుకంటే నేను వాళ్ళని చూసాను. ప్రతి చిన్న చిన్న విషయానికి వాళ్ళు సంతోషపడ్డారు. లైక్ వినాయకుడి పూజకి 4 వండుకున్నారంటే అదో పెద్ద సంతోషం. కానీ మనకు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. మనకన్నీ ఉన్నాయి. అంటే మనం ఇలా ఇవాళ అనుకుంటే ఇవాళ ఎళ్లి బట్టలు కొనుక్కుంటాం. బట్ వాళ్ళు ప్రతిదీ కొనుక్కోవాలని ఆలోచించి కొనుక్కునేవాళ్ళు. సేవ్ చేసుకొని. కానీ వాళ్ళే సంతోషంగా ఉన్నారు మనకన్నా చూస్తే. నాకు ఐ ఫీల్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది విమెన్ ఎప్పుడు చూసినా ఏ విషయం అరే! సబ్ కుచ్ హై లేకిన్ ఖుషీ నహీ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ హ్యాపీ. అలా ప్రతి మహిళలు వాళ్ళ వాళ్ళ సరౌండింగ్స్‌లోనే ఎస్పెషల్లీ మిడిల్ క్లాస్ విమెన్, అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ వీళ్ళకి మనం హై ఎండ్ విమెన్ గురించి మాట్లాడుకోక్కర్లేదు. వాళ్ళకి వాళ్ళ టాపిక్ కాదు. మరీ ఇంకా లో క్యాడర్ వాళ్ళకి వి ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ విమెన్. వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ మిడిల్ క్లాస్, అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ విమెన్ హూ స్ట్రగుల్ ఎ లాట్. సో దాని గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి? లైక్ మీరు అన్నట్టు మీరు ఓన్లీ ఉమెన్ అన్నారు, బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ ద ఎంటైర్ సెగ్మెంట్, బీట్ మెన్ ఆర్ ఉమెన్ ఇన్ దట్ కేడర్, వాట్ ఎవర్ ఇన్ దట్ ఏజ్ range, గ్రూప్. yeah, in that age group. Because somewhere I feel that we are more dependent on materialistic things for our happiness than our grandmothers or our mothers who had no expectation of those things.
Like, A small example I can give. So I don't know whether this was right or wrong or whatever, but this was my perception. Since you asked, I'm just sharing it. My mother unnaru or my grandmother unnaru. They never expected our fathers to help them in kitchen, or they never expected the husbands to come back and give them that separate time and whatever, etc. things, right? So if they did in that process, they were very happy that, ha, chalo, today these people did. extra. Here we are planning the day, we are telling that these are your tasks, these are my tasks, or this is the way you are supposed to be, this is, I'm going to be like this. So we are already bracketing ourselves, we are already limiting ourselves, and when those expectations are not met, automatically I think we are feeling a little low. So that is something has to happen from within us. So we have to introspect probably why this is happening to us. Like you said, yeah, we are having all the technology, we are having all our comforts. In fact, very much మనం ఇప్పుడు ఒక దగ్గర కూర్చొని if we want to have something good food or something, we are able to order. ఒక దగ్గర Correct. కూర్చొని ఒక వర్క్ చేయాలి అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫోన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్, సెండ్ థింగ్స్ there. I still remember my grandfather, if he has to take us to a movie on the next day, the before day, he used to go to the bank, get that token for withdrawal, right? We had those big big tokens, Paper. tokens ఉండేవి to withdraw. అవును. అది తీసుకొని ఒక గంట సేపు నించొని ఆయన టర్న్ వచ్చినప్పుడు go present the token and withdraw only how much amount which was planned to be spent. Now we do not have any of those. We just have this Google Pay. Wherever we go, we don't have any limit. We can spend how much ever we want because it's only on the phone. There is no need to take out the money from the pocket. That feeling is not there. So somewhere we've become so fast forwarded in life that we've stopped to wait, pause, probably enjoy that little this thing. I don't feel that's my perception, but వెరీ సౌందర్య గారు, నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఇవాళ మీతో మాట్లాడుతుంటే. ఎందుకంటే మీరు కూడా నాలాగనే ఆలోచిస్తున్నారు. నిజంగా మనం చాలా ఎందుకు పరిగెడుతున్నామో నాకు ఒక్కొక్కసారి exactly. అర్థం కాదు. Sometimes even I also feel the same thing అనమాట. జస్ట్ లైక్ నేను నీకు చెప్పినట్టు ఆ బొమ్మకి కీ ఇచ్చి వదిలేస్తే టక 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 కొట్టుకుంటుంది చూడండి, కొట్టుకొని ఆగిపోతుంది ఒక రోజు. సో ఐ జస్ట్ ఫీల్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్, early morning 6:30 we are getting up and we're just running like this doll without any side. అంటే దానికి ఒక గమ్యం కూడా ఉండదు అనమాట. So we're just running around that circle and come back and what we've achieved, nothing. If we look back, we can't remember ఏమి గుర్తుండదు. Probably it comes with money, but that will again not comfort you, right? As it's not forever. It's not forever. నిజమే. సో సౌందర్య, మీరు డాన్స్ లోకి ఎలా వచ్చారు? అంటే మీరు మీ గురువులు ఎవరు? మీ డాన్స్ లోకి ఎలా వచ్చారు? హూ ఇన్స్పైర్డ్ యు ఆల్ దిస్? Yeah, I should thank my grandmother. ఎందుకంటే పాపం చిన్నప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకున్నా she used to take me to dance class. అదొకటి బాగుంటుంది. As a child, obviously, when I was just first class or second class, I was not very much into dance, but she used to be like, వెళ్ళాలి అని. సో అప్పట్లో మాకు స్కూల్స్ 2:33కి అయిపోయేది. 4 o'clock dance వెళ్తే ఒక 7 వరకు we used to stay with our teacher, literally stay with her. So, observing her a lot helped me. And Srimati Sujata Garu, she's a Bharatanatyam dancer, Maratpalli. Still remember those days. We used to walk to dance class. So all those memories are still fresh in my mind. So okay. Step maaku minimum oka 2 to 3 weeks నేర్పించేది teacher. And yeah, we had to have that bending gaani, hand posture gaani, పట్టుకొని చూపించేది, ఇలా చేయాలి, ఇలా తిప్పాలి. She was a little strict, but that's good, right? Being strict was good. So that's when you could actually learn something. And then school happened, academics happened, koncham break ochindi. Again, I regained my love for dance, for kuchipudi. Joined at Srimati P. Ramadevi Ma'am's Institute, Sri Sai Nataraj Academy in Maratpalli. And happened to fall in love with kuchipudi there actually, because there was so much of drama and that essence. It just kind of pulled me, like it was like a long break and suddenly classical dance and watching my teacher do it.
Slowly Mhm. opportunities came in. As in Okay. opportunities came in, working for that, practice sessions. So Okay. without myself knowing also, I was, into art. And the marriage happened. So I got married to uh, Kaushik, whose mother, Madhya Usha Gayatri. She's Mhm. also a very well known guru in Hyderabad. Okay. Already she had done so many Ranga Praveshans. Mhm. So after my marriage, I could do Ranga Praveshan, because before marriage, I couldn't do it. After my Mhm. marriage, I did my Ranga Praveshan, and it was nice to learn and take the art more forward. Wow. Mhm. Yeah, So very good, very good. అంటే still in the journey, so a lot journey. more things to be explored. బట్ దెన్ యూ టుక్ ఇట్ అంటే వదిలేసింది మళ్ళీ మీరు తీసుకొని మళ్ళీ Yeah, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ I చూపించి really, yeah, that one thing I really appreciate myself, because had I నిజమే. not done it, probably I wouldn't even know that I had that much capacity to. వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ. అంటే చాలా మంది నిజంగా ఒక ఏజ్ Sometimes అప్పుడు to be a little brave and pitching, because second time when I wanted to take up dance, I remember going to this dance class and I saw the girls doing some item, they performing to a song and all. I was like, na life lo idi nen cheyagaltano ledo, I don't know. So అలాంటిది, if I see that way, then I've come a little way. So వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. అంటే yeah, రియల్లీ అండి. అంటే చాలా చాలా మంది ఆడవాళ్ళకి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉండదు. మీకు గుడ్ థింగ్ దట్ సంబడి వాస్ సపోర్టింగ్ అండ్ ఆల్సో yes, మనకి మనమే సపోర్ట్ ఇచ్చుకోవాలా, మోటివేషన్ ఇచ్చుకోవాలా అనేది చాలా మంది ఆడవాళ్ళు మిస్ చేస్తున్నారేమో నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే yeah, నాకు నన్నెవరు పుష్ చేయట్లేదు, నన్నెవరు సపోర్ట్ చేయట్లేదు అని అంటూ వెనక్కెళ్ళిపోవటం. అబ్బా! నేను చేయలేనబ్బా! నేను ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, నాకు ఇంక అయిపోయింది, పిల్లలు పుట్టేసారు. ఆల్రెడీ ఐఎమ్ 36, 37 ఇంకెందుకు అని కొంతమంది ఆడవాళ్ళు ఈ రంగం అనే కాదండి, ఏ రంగం అయినా తీసుకోండి. yeah, మహిళలు వెనక అడుగు వేస్తున్నారు అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అండ్ కిడ్స్. ఎందుకు నా దగ్గర డబ్బులున్నాయి, మా వారు సంపాదిస్తున్నారు అంటే ఆ సెల్ఫ్ సస్టైనిటీ తీసుకుంటూ ఉంటారు. బట్ దెన్ అందరూ నా హ్యాపీగా ఉన్నారంటే దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ. అప్పుడు yeah. తను అలా చేస్తుంది, తిని అలా చేస్తుంది. అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది నాకు అనిపిస్తుంది. మీరేమంటారు? Yeah, like you said, right? We see a lot of people who come up with these issues, Anamata. మ్మ్. So a lot of them, when they come to dance class, also they come, Madam, I have everything, but somewhere I feel I want to, do this. They come for 6 months and again they go for something else. So that section of people we will always keep coming across. Somewhere I think you should find your that what do you say? You should find something which will really hold your heart, మ్మ్. probably, and you should give it the chance to let the art explore you. Explore. Yeah, so until it gels within you completely, you should give it that time, and probably things will happen. If it has to happen, it will happen. That's always there. దట్ ఆ క్లిక్ ఉండాలి. Yeah, కరెక్ట్. and why should somebody push us or motivate us? We are 30, we are adults. We know what we are supposed to do. కరెక్ట్, If కరెక్ట్, if you కరెక్ట్. think that something keeps you happy, then get up, go do it. Why should somebody support you? A lot of them come up, Miku, me husband chala supportive kada madam, kabatti things are easy for you. Otherwise, my husbands, they are not supportive, or whatever reasons they come out with. So why are you looking for somebody's support in what you want to do? You have to stand up for yourself. Support will automatically come. Why should you? I understand the practical part of it. It's not so easy as you speak. I understand that also. But then somewhere you have to first give the push that okay, I want to do this. This is how things have to go on. Nadi. We have to first establish. Manaki clarity lekunda we are asking for motivation or support. Nobody will come forward. నోబడి విల్. వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద బ్లేమ్ వేయటం తప్పితే ఇంకేం They లేదు. are they are good in their own place. They are working. They are providing for the family. They think okay fine. No, no. ఇంట్లో ఉండాలా వెళ్ళాలంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవరైనా ఇంట్లోనే ఉండమని చెప్తారు. That అంతే, అంతే. do the same thing. It's up to you where you are happy and where you want to be. If you're at home and you're happy, please be there. And that's the place. నోబడి ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ. కరెక్ట్. Yeah. అయితే మీరు ఇన్ని పర్ఫార్మెన్స్ లో మీకు నచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ ఏది? అంటే ఎప్పుడు, ఏ సందర్భంలో, ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది అండ్ హౌ వాస్ ఇట్ అండ్ దాని గురించి చెప్పండి. So this happened in 2018 actually.
Okay. It was in NATA festival in Philadelphia, US. Okay. So I got the program in January only, Mm-hmm. but by May I came to know that I was already carrying. May ending. Oh. So I was already I think I was already 6 weeks into pregnancy, one and a half month into pregnancy. Okay. So I was very skeptical about getting onto the stage or no, because as a mother, I was a little, You. should I do it or not? So when I asked my doctor, she was very happy and she said, no, 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 you should probably do it because you're already into dancing. So it's not something which you have taken up now in pregnancy. So your body is already active. You can just go ahead and do it. It will not be any problem. Just go ahead. And I really want to thank her because of the confidence she gave. And my husband said, yes, let's go do it. So when I went in June, I was properly 4 months pregnant. Oh. Yeah, Okay. Yeah. we performed in Philadelphia. So that is like a very memorable performance for me. Even though I know that I was pregnant, people didn't know that I was carrying though. But when they came to know that I was carrying, they were even more like, "Oh my God, you're carrying, you're 4 months pregnant and you're on stage." I'm like, "Yes." Oh my God. Yeah, So it's like, you maintain that structure that nobody can identify, you know? yeah, it was a little difficult. By then, I had a little tummy. I won't say much because I was just 4 months into Uh, pregnancy. A little tummy, but still, it was kind of difficult to take some turns or bends, which I was taking freely earlier. So still, I think I was happy that I just put on makeup, my dance dress, and I went on the stage. I was happy for that. సూపర్ 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 కిక్ వచ్చేస్తుంది మీకు ఇంకా అవన్నీ మర్చిపోతారు కదా ఆ డాన్స్ లో వెరీ Exactly. So when నైస్ I was వెరీ on stage, I didn't feel anything like, okay, I have to do it slowly or I have to do less, aggressive movements. Applying కాకుండా proper గా dance చేశాను. అంటే ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంతసేపు ఉందండి డ్యూరేషన్ It was around 10 minutes or so, but still it was continuous, right? So yeah, that was there. దట్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్ అంటే నేను ఇలాంటివి వింటానికి నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది అంటే ఇలా That's what I కూడా keep telling చెయ్యాలి my daughter. అది ఇప్పుడు 4 years నేను ఆల్రెడీ నేను స్టేజ్ మీద తీసుకెళ్ళాను when you were in my tummy. now she's into dancing Andy or what No, else what is she's she just also 4 years old. She's just 4 years old. In fact, she's like, నాకు డాన్స్ ఇష్టం లేదమ్మా అంటది because she sees so many dancers every day in the house. So she kind of gets this thing anamata. So anyway, I just left it to God and what else written but I for just her said yeah her I said interest she'll be there. Correct, Soundarya. So, Soundarya, last question to you. We're speaking from long time, ఇప్పుడు almost 40 minutes అవుతుంది. Last question to you is, what is your thing to all the women there who are in the middle age, who have this so-called middle age crisis అని అంటారు కదా అలాగా సూపర్ ఉమెన్ అన్నిట్లో నేను సూపర్ ఉండాలి నేను సూపర్ మామ్ సూపర్ డాటర్ సూపర్ డాటర్ ఇన్లా అన్ని ఆలోచించుకుంటూ ఏది సరిగ్గా చేయక Exactly. You don't have to be super mom. Why should you be super mom? You can just be a regular mom. Yeah, you don't have to be a అలా superwoman. ఉంటున్నారు You don't have to be a రా superwoman. సౌందర్య You don't have to satisfy others. You don't have to even be accountable to your own kids also at one point. It's just a nature's responsibility. I feel I'm a follower of Sadhguru, so probably you'll see me talking, all I'm sorts of also things. follower of But then I Sadhguru. really like the way he says certain things, as a woman, you're just a carrier of that body. You do Okay. not hold any right over that body, like our children. You do not hold any right over them. You're just a carrier which nature has blessed you with. Ante. So you should not be accountable to anybody. Unapologetically, you can say no to people whom you do not like. You are not forced to be with someone or not be with someone. So uh, why should you be a superwoman? Not required. You can just be a regular woman and be happy. Super, Soundarya. Be a regular woman and be happy. Super. Yeah. Okay, Soundarya. Thank you so much for joining in and had a Yeah. wonderful session. Thank you, We'll Jyoti. Thank you catch for up for having another me. day, another topic, interesting topic, and it will be fun Sure. talking. Thank And you. Thank you have so a much. wonderful evening. Take care. Bye bye. Thank you. Had a nice time. Thank you. Bye bye.